後來過來是有關到中東的戰爭，川普講美國可能會在3禮拜內把戰爭結束。川普這個話一講煞，美國股市大起。另外，白宮的發言人在社群媒體鋪文，講川普將要在台灣時間明仔早起的9點，針對着伊朗上升的狀況發表演講。I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave. 規章好好無錯，美國總統 Trump 3月31就是講美軍會撤出伊朗。伊指出，伊朗的政權已經替換，不過這不是伊的主要目的，主要目的是要確保伊朗無核武。All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer. Trump 甚至講，伊朗免一定要甲美國達成協議，也就是講，唔管敢有協議，美軍攏會離開。If they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. 美伊的戰術敢若是看到希望 ，Wall Street 的股市嘛底咧反應，道瓊工業指數起上1000點，起2.49%，標普500甲納斯達克的指數分別起3%甲4%。毋那 Trump 暗示戰術袂傷久，伊朗的總統貝特蘇基安3月31嘛表示，指出德黑蘭政府有必要意志來結束美國甲以色列之間的戰術，不過愛確保衝突袂個停演。啊，那伊朗的革命衛隊是繼續強硬。3月31表示，會為4月初1開始，甲波斯灣地區18間美國公司，包括輝達、蘋果、Google、Microsoft 當作攻擊目標，做美方攻擊伊朗的報復對象。سپاه تاکید کرد از آنجا که اصلی ترین عنصر در طراحی و ردیابی اهداف ترور شرکت‌های ICT و AI آمریکایی هستند. در پاسخ به عملیات تروریستی دشمن از این پس مؤسسات اصلی مؤثر در عملیات تروریستی The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. 當時 Wall Street 日報嘛報道，美軍已經派第3個航艦打擊群布希號部署到中東，按算開3個禮拜到位，到時會甲林肯號甲福特號打擊群共同佇咧中東地區集合。Hello， 我是林純佩，想要掌握最及時的新聞資訊或是體壇動態嗎？趕快按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞的 YouTube 頻道。